Thank you for coming and welcome again to our second Mentor and Mentees Design Camp collaboration class held by HDII Jakarta and AHEC, supported by HIMKI and ADPII Jakarta. Our session mentor for today is the one and only lovely Miss Karina Chung. Ms. Chung is the Managing Director and Creative Director of Bika Living, and through her endeavors, Bika Living has achieved international success by becoming the Indonesian partner for world-class furnishing companies such as Baker, Chiwing Lo, St. Louis, Missoni Homes, and Christoffel. We're very excited to see what ideas Ms. Chung has to share today, and will hopefully become an inspiration to us all as fellow designers. Okay, before we start today's session, I'd like to remind all the participants that all questions should be asked through the chat box and will be read after during the Q&A section. Also, please don't forget to fill in the attendance form, which is currently in the chat box provided. It's provided in the chat box right now. Now, without further ado, please welcome Ms. Karina Chung. Halo semuanya, barangkali kelas hari ini instead of dalam bahasa Inggris, saya akan conduct di bahasa Indonesia juga karena semua partisipannya juga dari Indonesia kan ya. I'm very honored untuk bisa diundang untuk memberikan classroom untuk desain camp tahun ini. Semoga classroom ini dapat berguna dalam proses mendesain rekan-rekan, and then you can be selected and win the great award. Mungkin saya akan mulai dengan my presentation. Okay. Oh wait, stop share. Hold on. I just need to... Can I share screen now? Okay. So, sekali lagi halo semuanya. Congratulations on being selected for this design camp. I think it's an exciting opportunity to participate in a very rigorous design camp. Saya tahu waktunya cukup cepat untuk bisa mendesain sesuatu. But juga I think the good thing is you have mentors yang successful in their fields, and then they can help you in the design process. So I'm honored to be given the opportunity to share a little bit of my experience, and I hope this session will be beneficial for you and your journey in the design camp and in the future. Kalau misalnya ada pertanyaan sewaktu kita sedang menjalankan kelas, itu juga bisa ditanyakan karena kelas ini akan dibagi dua, satu adalah presentation, yang kedua adalah case studies. Jadi untuk case studies-nya barangkali kita bisa lebih ada diskusinya supaya di Jumat sore yang rada-rada mendung ini bisa lebih exciting to have. Okay, so we keep it casual, we keep it open, we keep it informative, and I'm sure dengan pertanyaan-pertanyaan yang bisa ditanyakan, saya juga bisa belajar lebih banyak juga. Okay, so what do I do? Okay, itu pertanyaan yang itu. So jadi saya currently okay, this is weird, but anyway, saya adalah Managing Director of Bika Living. Okay, jadi kalian akan bertanya Managing Director itu sebenarnya pekerjaannya apa saja? Well, I pretty much do everything. Dari 360 degrees, dari finance, jadi dari keuangan, dari HR, dari design. I conduct the design collaboration juga dengan designers. Jadi it's balancing dari right brain and left brain stuff. Biasanya kita sebagai desainer kita selalu melihat bahwa pekerjaan kita adalah very much about design,
but I think I have a background in architecture dan furniture design. So waktu saya balik ke Indonesia, mengerjakan parts yang bukan hanya desain, it helps me to balance the way I look at things juga. Gitu. Jadi in terms of design director, saya manage kita punya design team karena we do custom works dan kita do retail juga. So I manage kita punya design team. I look for new designers untuk bisa kolaborasi dengan brand kita. And then I do my own design as well. Jadi saya juga desain beberapa furniture untuk for the company juga. Okay. Yang ketiga adalah we're pretty much of a retail store gitu. Jadi I'm actually the buyer. Okay. Jadi semua barang yang dijual di Bika saya yang pilih sendiri semuanya. Jadi I go to trade shows, I work with brands, and I choose everything. Jadi saya selalu suka bilang bahwa Bika Living itu seperti saya punya warung, okay? Itu small enough for me to know everything, and I love it enough for me to want to know everything. Okay. Okay, I'm sorry, this is a bit weird. Okay. So this year is going to be our 47 years in the business. Kita sudah 47 tahun. Orang tua saya mulai Bika. And then sekarang saya dan adik saya yang run the business. Jadi adik saya lebih ke manufacturing side dan saya lebih ke retail and the design side. Okay. Jadi barangkali saya bisa bilang bahwa furniture is in our blood. Okay. Jadi kita design, we produce, kita manufacturing juga, kita represent brands dari luar, kita kolaborasi dengan designers untuk come up with collections for the company. We design for people's houses. We design for people's anything, apartments, hotels, anything. Jadi sekarang kita sudah ada 3 toko. Satu adalah di Kemang, which is our headquarter. Kemudian kita ada satu di Plaza Indonesia dan satu di Pacific Place. Di Kemang itu lebih for furnitures and lebih banyak. Plaza Indonesia and Pacific Place itu benar-benar purely retail. Jadi kita lebih banyak accessories, instead of hanya cuman furniture saja, tapi accessories, anything. Jadi dari beli gelas ke yang harganya, I don't know, like 50.000, ke beli crystal chandelier yang harganya ini 1,7 M, ada di toko kita. Okay, so and then sometimes people ask me why. Saya ingat waktu itu saya pernah, kalau kalian tahu, this company namanya Duanyam. Oke, jadi I love working with companies yang make an impact gitu. Jadi kayaknya kita sudah bekerja sama dengan mereka sudah about maybe 4 tahun ya. Jadi waktu itu saya dikenalin sama mereka oleh teman kita Eugene, dan saya ketemu mereka. Jadi pertama kali mereka tanya, "Bang, kenapa Bika mau bawa Duanyam?" Okay. If you don't know Duanyam adalah satu company yang started oleh 3 wonderful ladies. Mereka semua dari Indonesia. Okay. Dan mereka work with weavers di East Indonesia. Kenapa? Karena ternyata di Indonesia Timur itu banyak sekali tingkat kematian akan ibu-ibu yang hamil dan bayi-bayi yang baru lahir itu tinggi sekali karena nutrisi cukup rendah. Kedua adalah mereka tidak ada fasilitas untuk kesehatan. Okay, jadi sometimes women who are 8 months pregnant, they will still be going to the fields, helping their husbands,
because they have to work. You know, they don't have enough money to live, right? Nah, so tapi one of the founder, mereka itu dari Flores, okay, she's from Flores, Hana. And then dia lihat bahwa di area tersebut the wealth of weaving is very strong. Okay, so what do? They come out with products yang mereka of the weave products dan mereka jual. Nah, dari hasil penjualan weave products ini, akhirnya ibu-ibu tersebut mulai mendapat uang, dan dengan uang tersebut, apabila mereka, pregnant or anything, mereka bisa mulai ke rumah sakit. Oke, jadi dengan project ini, tingkat kematian dari ibu-ibu yang hamil atau bayi-bayi yang baru lahir itu turun sekali. Kenapa? Karena because they have money to go to the hospital. Oke, nah tapi weaving ini mereka jualnya like 50.000, 60.000 gitu. So they ask me, it's like, why is Bika yang known to be a luxury company would want to sell something from Flores at 60,000 rupiah, right? And I told them, I said, well, design is design. A beautiful thing is a beautiful thing, regardless of the price. Okay, as long as if it's made with your heart and it makes an impact, I'm all for it. Gitu. Jadi a funny story. Waktu itu one of the founder telepon saya, dia bilang, oh ya, by the way, kemarin saya lagi pergi ke cafe ini, and then saya lagi duduk, and then the owner was talking to his friend or something, right? And he said, oh ya, saya beli this weave. Look at this, it's so great, it's bagus sekali, ya kan? So he actually told the story. He told the story, and he said it, and I bought it at Bika. Okay, so by me, to me, it's a proud moment. Yeah, instead of just like selling expensive furniture, to me, it's a proud moment because I can make a difference. Okay, I can change people's perception that beautiful things itu nggak equate dengan harga. Okay, tapi equate dengan design, dengan how good the things are made. Okay, and that is the value of a product. Okay. So that's my background. Okay. Ooh, crazy. When saya diminta untuk kasih kelas ini, and then 2 minggu yang lalu kalian mendengar dari Jared, it's about inspiration. Okay. So I'm like, what do I want to talk about? Okay, I think about what I want to share about the presentation, and because the design brief is so large, ya, kalian kan doing for professionals, kalian doing for students, kalian ada for furniture, kalian ada for interior space. Jadi it's quite big the scope, ya. And then I think everybody has their own interests and their own ideas. And then because we also do custom works, yeah, we also do retail, we do collections. But in those two fields, there is definitely ada underlying main theme-nya. Okay, ada. Jadi those two main themes, they do not change. Yeah. Jadi it make me think for this class is what does it mean to be a designer? What is our role in the society as a designer? Okay. And I think this quote by the late fashion designer Alba Albas, okay, it's something that I keep close to my heart when I design. Okay, part of what we do is giving joy to people, and that is what design is all about. Okay. So as designers, we get inspirations. We get inspirations left and right. Kita bisa dari travel, kita bisa dari baca buku, okay. And then we sketch things up. Sorry ya, ini sedikit aneh my thing, but let's try to do this. Okay, we get inspirations, right? We travel, look at things, and then we make things. After we get inspired, we make things. Okay, but pertanyaannya adalah do we design for ourselves or who do we design for?
Okay. Jadi saya selalu bilang, designing is like a relationship, right? It's like pacaran, atau dalam dalam pernikahan. We manage expectations. Okay. Jadi kalau kita di dalam satu hubungan dengan seseorang, pasti kita selalu ada ekspektasi. Saya ada ekspektasi, orang lain, our partner juga ada ekspektasi. Jadi designing is about managing expectation. Okay. And then setelah itu, we create parameters. Kita ada limitations. Jadi, jadi ada 4 parameters yang akan saya bicarakan pada sore hari ini. Okay. Dan setiap parameter tersebut adalah case study dalam hal ini. Okay. The first parameter is empathy is key. Okay. Kalau kita lihat dari the meaning of empathy, okay, empathy is the ability to emotionally understand what other people feel. See things from their point of view and imagine yourself in their place. Okay, it's essentially is putting yourself in someone else's position and feeling what they must be feeling. Okay, jadi kita ngerti ya, empathy adalah sesuatu ya satu ability untuk kita bisa mengerti orang lain secara emosional. Oke, kita bisa melihat dari sudut pandang mereka dan kita bisa imagine bahwa kita ada di sepatu mereka. Oke, jadi the first case study is doing custom kitchens. Okay. Dan barangkali ini lebih applicable ke yang membuat interior spaces. Karena interior spaces kita selalu ada client. Okay. Sometimes as designers we think that we can just design anything. Okay. But kenapa saya ambil this case study of the custom kitchen? Okay. Jadi saya akan menjelaskan proses-proses my design team and myself sewaktu kita designing custom kitchens. Okay. Usually kita would sit down. And pertanyaan yang pertama saya tanya adalah, Bapak atau Ibu masak atau tidak? Oke, karena orang yang masak dan orang yang tidak masak, requirements mereka untuk kitchen itu beda. Oke, kalau mereka nggak masak, biasanya karena kitchennya mahal, mereka ada dua dapur. Ya kan? Satu dapur adalah untuk pembantunya atau yang lain dapur kotor, ya kan di Indonesia kan banyak itu. Yang kedua adalah dapur bersih, di mana ini lebih untuk sebagai show kitchen. Oke. But kalau saya udah bertanya itu, berarti saya sudah tahu ekspektasi dari klien tersebut akan dapur ini apa. Oke, dan saya bisa benar-benar walk through setiap step, bukan hanya dari desain, bukan hanya dari look, tapi saya bisa walk through apa yang akan mereka kerjakan di dapur tersebut. Oke, karena designing kitchen is not just the look. Okay, designing kitchen is not just like pilih kompor and then taruh lemari es, and then taruh laci dan taruh pintu. Gitu. Design kitchen is really to understand. This is our kitchen. Ini adalah kitchen kita. Kita punya show kitchen di Kemang. Okay. If you look at it, kita sering ada events, gitu. Jadi kita sering ada events di Kemang dan kita sering undang chefs untuk live cooking di Kemang. Oke. Nah, kalau kita ada event, those chefs mereka akan bawa maybe sekitar 10 orang. Oke. 10 orang yang bisa nyuci, yang steps role mereka masing-masing berbeda. Ada yang untuk menyuci, ada yang untuk cutting, ada yang untuk cooking, ada yang untuk plating. Oke. So, we have to figure out di mana supaya setiap 10 atau 15 orang yang akan di situ, mereka nggak akan tabrak-tabrakan. Okay. So kitchen is about utility juga. Okay. Orang yang akan bekerja di situ, apakah mereka akan bisa utilize space-nya dengan maximize? Okay. Apakah appliances-nya dipilih dengan benar? Okay. Ini kita ada microwave, ada heating, warming drawer, ada oven. We have a full set of grill. Kita ada grill, kita ada stove, kita ada steamer. Kemudian kita ada refrigerator.
Dan what we have here adalah karena kita banyak events, kita ada yang what I call the drink stations. Gitu. Biasa kalau di kitchen di rumah, oke, kadang-kadang semuanya bertabrak-tabrakan. Oke, ada yang masak, dan sebelah belakangnya kita ada yang lagi cuci piring atau fridge-nya pas di sebelah. Jadi kita tabrak-tabrakan. Akhirnya pas kita masak di space tersebut itu nggak maximize. Oke, tapi dengan meskipun tempatnya kelihatan tight, kita bisa beberapa orang dan beberapa role bisa menggunakan kitchen ini dan maximize. Di sebelah kiri kita ada sink, oke. Jadi untuk yang motong-motong atau untuk bersih-bersih mereka ada di sini dengan space sekitar 1,2 meter. Jadi kalau ada yang memasak atau ada yang bekerja di sini, mereka tidak akan tabrak-tabrakan. Oke. Di sini kita ada refrigerator. Oke. Jadi refrigerator biasanya untuk apa? Untuk shelves-nya mereka storage barang-barangnya dari refrigerator, mereka bisa bawa ke sebelah sink, mereka bisa cut semuanya di sini. Oke. Setelah di-cut, mereka bisa prep, mereka bisa taruh di kanan kiri dari island-nya supaya yang masak mereka bisa langsung masak. Oke. Setelah itu mereka akan plating di bagian belakangnya lagi. Oke. Jadi bukannya plating, mereka nggak di sebelah-sebelah masak karena ikan akan panas, oke. Tapi mereka juga perlu waktu karena plating itu dia ada makanan yang dingin dan ada makanan yang panas, jadi itu harus di-combine. We have a drink station, jadi di sini kita ada wine cooler kita, oke. Di sini kita ada kita punya coffee maker. Jadi untuk serving wines atau cold drinks atau coffee, kita nggak deket-deket dengan yang lagi masak gitu. So and then di bagian sini adalah kita ada blackboard di mana kita bisa kadang-kadang bisa tulis menunya. Jadi kalau ada clients datang, mereka bisa baca di sini. So it's not just about designing a kitchen untuk show klien kita bisa membuat kitchen apa saja. Tapi it's actually very much understanding what we need as a store, okay? Apakah kita hanya perlu itu untuk show atau kita akan pakai kitchen ini untuk events atau untuk kitchen classes, kita bisa kerjakan di sini semua. So I have a story. Kita bicara dengan empathy is key, okay? Jadi itu saya banyak bicara dengan our clients because sama my clients tuh suka ngobrol sama saya dan my clients tuh suka ngobrol sama saya di kitchen ini gitu. Jadi satu hari klien saya tanya, Karina, ini coffee maker ini bagus apa enggak ya? Jadi saya tanya dia, Pak, Bapak suka minum kopi apa enggak? Gitu. Dia bilang, ya suka sih, tapi ya enggak juga gitu. So I said, look Pak, saya jualan coffee maker ini gitu, tapi saya ini orang yang minum kopi, okay? And I drink like latte, I drink espresso, I drink like flat black coffee, right? Jadi saya bilang kalau saya minum latte, saya want to make sure that frothingnya itu is bagus, gitu. Jadi is good balance ya. Tapi coffee maker yang Bapak beli, meskipun harganya mahal, itu saya udah testing. Oke, dan dia nggak bisa bikin a good latte. And I know you drink latte. Soalnya setiap kali Bapak datang ke sini untuk meeting dengan saya, Bapak selalu minum latte. Gitu. Dia bilang, oh ya? Dia bilang, iya. So I asked him, I said, well, Pak, Bapak coba nggak itu coffee maker? Dia bilang, saya pernah lihat sih, tapi saya nggak coba. Saya bilang, terus siapa yang pilih coffee makernya? Dia bilang, desainer saya yang pilih coffee makernya. Saya bilang, oke, so desainer Bapak pernah tanya nggak, Bapak itu perlu coffee maker atau tidak? Atau hanya melihat untuk estetiknya saja? Jadi dia mulai mikir gitu. And then anyway, he said, ya udah nggak apa-apa, saya udah bayar, it's okay. But I said, look Pak, saya punya coffee maker ya. Saya beli di Sogo, kemarin lagi sale. And that coffee maker bikin espresso dan bikin latte lebih baik daripada this coffee maker yang harganya 5 kali lipat. So just to let you know. So I think as designers, we have to ask. Kita harus tanya ke our client what they're looking for. And this is why they hire us, right? Because mereka tahu mereka perlu apa,
and then they hire us as the professionals, okay, and then kita yang harus memberikan solusi buat mereka, okay. This is not about us saying it's like, oh, you have to do this because I know best, yeah. It's we have a client, ya. Jadi empathy and menaruh kita di sepatu kita punya klien itu penting sekali, and I think that what makes a design successful. Okay, kalau kita benar-benar tahu klien kita maunya apa, atau misalnya kalau dia nggak tahu dia maunya apa, kita bisa take them step by step and really understand them, and then create like a beautiful design for them, you know. Because kita desain dalam satu tahun, mereka akan tinggal dan pakai barang tersebut selama 10-20 tahun, right? So what's more important? Is our design, or making sure that our design is giving a benefit to the users or not. And I think empathy will be the key, the first key and the first parameter of when we design. Okay. So the second parameter is money matters. Okay, money matters. Okay, and I think as designers, waktu saya balik dari Amerika untuk kerja di Bika, okay, I don't think about it. You know, I design whatever I want to design because I was trained to do that. You know, as an architect or as a furniture designer, it's my ideas. Okay, but money matters. Okay, karena when we design, it's about market. Okay, and I think ini salah satu yang waktu saya di sekolah tidak pernah di-touch, tidak pernah dibicarakan. That to me, and I know it now, that a successful design bukan hanya because it's beautiful or win awards, but it sells. And if it sells, that means your client atau customer yang beli, they're happy with it. Okay, so money matters. Okay, jadi as you know, Bika, kita punya barang-barang lumayan on the high price. Okay, jadi sekitar 4 tahun yang lalu, I challenged my team. I said, look, I know, you know, we price kita udah di atas. What if we start working on a value for money punya collections, okay, at good design, at good materials, at the same quality as yang kita bikin dengan kita punya high-end products. Okay, so we call it Studio B. Okay, now this Studio B is very interesting. Okay, karena kita ambil satu apartemen dengan besar, I think 90 square meter. Jadi ada living room, dining room, 2 kamar dan kitchen. Oke, dan kita lihat bahwa dalam satu apartemen, kalau apartemen di Jakarta dengan high-end apartments, mereka itu jual kira-kira berapa? Kira-kira is about 3M, 4M. Oke, jadi kalau untuk customer yang beli satu apartemen sebesar, you know, seharga 3 atau 4M, mereka mau spend berapa banyak untuk fill up apartemen tersebut. Okay, and we realize that meskipun harga apartemen tinggi atau rendah, market tuh kadang-kadang hanya mau spend sekitar 10-15% dari harga beli apartemen tersebut. Okay, so we said, okay, 3M berarti 15%, we cap it at 250 juta. Oke, 250 juta itu sudah harus apa? Harus ada wallpaper, curtains, you know, built-in cabinetries. Okay, built-in cabinetries enggak, but maybe wall panelings, semua loose furnitures, rugs, carpet, and lighting. Okay, jadi 250 juta. So what do we do? Okay, second thing that we realize is that barang-barang kita itu besar. You know, barang-barang yang didesain di Bika itu dimensinya cukup besar. Jadi kalau untuk di apartemen, kadang-kadang itu nggak masuk gitu. So with this apartment, we use semuanya red oak. Okay, John, we use all red oak for the solid, and then red oak
for the veneer as well. Okay, so why do we do that? One of the reason why is because with red oak yang kita import dari US, we use less waste. Okay, jadi our philosophy adalah harga, karena we do hotel projects, we do apartments gitu. Jadi our customer itu selalu ada budget. Okay. Jadi our philosophy untuk bagaimana kita bisa menurunkan harga untuk bisa match the budget adalah bukan dari kita beli materials yang lebih murah. Okay. Tapi it's about value engineering. Okay. And I think this is something yang barangkali saya nggak ada waktu untuk touch on this ya, value engineering. Tapi apa artinya value engineering? Value engineering adalah kita melihat satu, materials yang kita pakai, kedua, cara produksi yang kita pakai untuk membuat barang tersebut, oke. Yang ketiga adalah dari dimensinya, oke. Materials kita pakai pasti ada, misalnya, and Pak Edi bisa agree with me on this. We talk about veneers, okay. Veneers, mereka ada yang panel grade, dan they have the furniture grade. Okay. Furniture grade akan lebih murah daripada panel grade. Kenapa? Karena misalnya kita lihat ya, kita ini ada paneling di belakangnya. Okay, this is another challenge yang kita buat. So, apabila kita menggunakan, teknik atau sistem memasang paneling yang seperti kita biasa kerjakan, usually what we do is that kita datang ke space-nya, terus kita ukur, dan kita perlu 3 bulan untuk membuat paneling tersebut, even dengan besaran seperti ini. Okay, because kita kan ada production schedules. Okay. Nah, untuk project ini Studio B, kita actually buat slats, okay, parts paneling yang besarnya itu I think 10 cm atau 15 cm. Oke, dan kita ganti cara kita hook the paneling. Oke. Jadi kita instead of perlu 3 bulan, what we do adalah kita sudah pre-made everything dan kita bisa pasang dalam 1 minggu. Oke. So it's about value engineering. Kenapa? Karena satu, kalau kita ngomong about yang 3 bulan tersebut, dia punya grain dari woodnya itu akan selalu rapi. Oke. Tapi dengan kita design, how we design adalah we can take kita punya veneer grade veneers, oke, dan kita buat handling ini dan kita mix grains-nya. Oke, jadi kita sudah save di dalam materials-nya. Jadi instead of kita pakai you probably be using veneer furniture grade at like $2 per square meter. Oke. Ambil yang lebar. Jadi waste yang kita pakai itu akan lebih rendah juga. Okay. And then is a mass production. Jadi in terms of price, kita bisa memberikan satu produk yang beneficial to customer. One, it looks great. Oke, kita nggak ganti harganya. Kita nggak ganti kita punya lem, tapi kita value engineer it. Jadi kita save di waktu kita manufacturing the products. Oke, jadi harga untuk paneling tersebut actually jadi setengah dibanding kalau misalnya kita jual paneling dengan tipe standard kita, gitu. Oke, so pricing it went down because we save di waktu kita do the manufacturing. Oke, kedua adalah kita punya vanity. Oke. This vanity sells for, I think harga retailnya itu 10 juta. Okay, 10 juta maybe sounds a bit expensive, okay. Kalau kita compare ke brand lain, tapi kalau kita compare dengan vanity table yang jual di Bika, yang the Bika collection itu, I think kita bisa retail at like 50 juta. Oke, jadi dari harga dari 10 juta ke 50-40 juta itu sudah 1/5-nya kan. Oke, and then how we do that? Nah, kan you pasti tanya, Karina, ini kan pakai imported wood, oke, pasti itu akan mahal.
Okay, we using imported veneers, pasti akan mahal daripada kita beli veneers lokal. Okay, I said okay, a few things. Alright, tadi ingat kan yang tadi saya ngomong tentang kenapa red oak or imported solid timber itu bisa lebih murah? Karena kita waste-nya tuh berkurang lebih banyak. Okay, what we realize that kayak misalnya biasa kan di Jakarta, di Indonesia suka pakai sonokeling atau misalnya mahogany or teak, itu waste-nya itu tinggi sekali. Oke, I'll touch on that. Kenapa? Karena import US lumber, mereka itu comes in udah datangnya dengan dimensi, ya 2/4, 4/4, 3/4, itu dari inch. Oke, jadi misalnya kalau kita bisa pintar dengan melihat berapa tebalnya hasil akhir yang kita mau, kita punya waste, kita tinggal pilih berapa ketebalan dari solid timber tersebut, kita bisa pilih mau yang mana. Strukturnya. Waste yang lebih sedikit, berarti kita punya kalkulasi untuk mendapatkan harga jual akan lebih rendah, right? I mean it's just economy of scale. Okay. Kedua adalah because barangnya kecil, kita semua hanya menggunakan furniture grade. Okay, balik lagi yang tadi saya bicarakan. Misalnya kalau panel grade dia $10 per square meter, furniture grade is about $6-7 per square meter. Jadi kita sudah save about 40% dari veneers tersebut. Okay. Kedua, vanity ini kecil sekali. Well, nggak kecil, but it's very compact. Oke, ini I think lebarnya itu sekitar 80-90 cm. Oke, tapi kita sudah taruh mirror di belakangnya. Oke, jadi kita punya customer lihat itu, it's like okay, saya bisa masukkan ini ke kita punya walk-in wardrobes. Oke, corner-corner, pojok-pojok yang nggak banyak tempat, kita masih bisa masuk. Dan the benefit adalah ada mirrornya. Jadi orang bisa pakai vanity ini sebagai desk untuk kerja atau as a vanity atau sebagai meja rias. At 10 juta is one of our most successful product, I have to say. Okay, and sometimes saya suka confused, but the market speaks. The market speaks for itself. Kenapa? Karena our client 47 tahun perusahaan kami. Our clients punya apartments for rentals. Oke, jadi mereka instead of beli, mereka ke saya, dia bilang, and I said, why you come with me? Dia bilang, okay, kalau misalnya saya rental furniture tersebut, apartment tersebut, and then saya beli furniture yang murah-murah, orang yang rental akan pakainya sembarangan, right? Jadi maybe dalam 2 tahun setelah mereka selesai rental, itu barang-barangnya akan rusak. Gitu. Jadi daripada saya beli 2 kali, okay, mendingan saya beli barang Bika, yang saya tahu kalau dalam 2 tahun barang tersebut nggak rusak. Karena saya punya barang udah 15 tahun, 20 tahun. Kalau misalnya dia baret-baret, saya tinggal telepon Bika and said, you bisa refinishing nggak? And we just refinish. Gitu. So money matters, and people think about this. Okay. My philosophy is always this. Kalau misalnya kita bisa, maybe sometimes kita nggak bisa spend terlalu banyak waktu kita muda atau some of my clients baru menikah and then they don't have like a budget for it. Saya selalu bilang ke mereka, saya bilang, hey, ini kalau pilih furniture, gak usah semuanya. Okay, but you benar-benar mesti pilih furniture yang benar-benar. Okay, yang you bakalan pakai selama 10 tahun atau 20 tahun. Okay, and you know the quality is good. Okay, and you spend on that. And then setiap tahun you add some more, add some more. And to me, kalau orang bilang is furniture, wood manufacturing furniture an environmentally friendly company? I said yes. Kalau misalnya kita punya barang, bukan satu barang yang 1 tahun atau 2 tahun rusak and then dibuang. You're more sustainable kalau misalnya barang yang kamu desain bisa long lasting in terms of the design. Kedua adalah barang yang kamu desain atau yang kamu buat, the quality is good,
Jadi it will last you 10-20 years. Bisa dikasih, I have clients yang barang-barangnya dikasih ke anaknya. Okay, 47 tahun of a company. The furniture is like 40 tahun. It's more sustainable daripada kalau you beli yang murah and then dalam 1 tahun 2 tahun you buang, right? We have a problem in terms of sampah kan. You look at like the fashion industry and everything else. It's a very high wastage. Trend change so fast. You have what is it, 50%? They get trash. So furniture industry will go to that direction as well. If we as designers don't have that responsibility to design things that are long-lasting, to make things that are good quality and last for a few years. Okay, so parameters pertama adalah empathy is key, di mana kita mendengar our clients. Parameter kedua is money matters, because we live in, money matters. I know as designers, we say, aduh ibu, kenapa sih mesti ngomong about uang? You have to. It's the real world out there. Okay, when your design at good price, people buy, then it's a successful design. Okay, so parameter ketiga, is it relevant? Okay. Apakah desain yang kita kerjakan, apakah ada relevansinya atau tidak? Okay. Being relevant is what? Being relevant adalah, what is it ya? It matters. Being relevant means it matters to me. Okay. So this year jadi kita ada 3 collection yang kita bekerja sama dengan Indonesian designers. Okay, first one was Eugene, second was Abi. Okay, this is one of your mentor, very talented designer. Okay, yang ketiga kita tahun ini kita ada collection dengan Domicilium Studio. Okay. Saya nggak kasih a full a show of the collection karena actually kita belum launch this collection, okay? But if you know Domicilium Studio itu mereka banyak kerjakan hotels, okay? They do art hotels, they do kind of like interiors that because customer are not interested in. Okay, sekali lagi saya ngomong ya, Domicilium Studio punya projects, kebanyakan tuh customer-nya tuh nggak beli sama kita. Oke, kenapa? Karena one is the aesthetic. Okay, it's very playful, colorful, it's hotels, and then Bika is known to be like lebih classic, lebih apa ya, lebih muted, lebih subdued, not so much of like excitement. But the reason why kenapa saya ask Domicilium Studio, because I like the way they think. Okay, jadi saya suka sekali dengan cara mereka berpikir on what is design. Okay, and I think because mereka adalah interior design company, cara mereka melihat furniture design is lebih ke furniture tersebut masuk ke dalam satu interior space. Oke, jadi bukannya objek saja, tapi di mana furniture tersebut masuk ke dalam interior space. When we talk about relevancy, okay, kita lihat bahwa as Bika, we do things that are more classically, view aesthetic. Baker, US firm, is very much of a classic design, American classics, classic modern, gitu. Maybe yang satu-satunya yang benar-benar modern is Chiwing Lo, but Chiwing Lo is very it's modern, but they still is still like very much classically driven in terms of the proportion and the look. And then I look at my market.
Okay, Bika looks at her market. Okay, kalau kita lihat kompetitor kita yang lain, misalnya seperti companies yang import, Italian modern furnitures atau American modern furnitures, I felt like the company is the boring. Okay, I felt like my designs gets boring. Okay, so I asked Domicium Studio to design for us karena I want to still be relevant in the market. Oke, saya mau desain-desain yang ada di Bika tetap ada relevansinya dengan perubahan interior, trends or the market punya itu yang lebih mau ke arah yang lebih ke modern. Oke, tapi setiap barang yang didesain, it's still satu, quality is still there. Oke, barang-barang mereka itu ada sekitar 28 pieces, oke, dari living room, bedrooms ke dining rooms itu ada totalnya 28 pieces, oke, dari beds, credenzas, coffee tables, side tables. Tapi barang-barang mereka apabila dicampur dengan kita punya existing barang-barang, oke, itu masih masuk. Oke, so it's not like mereka mendesain sesuatu yang benar-benar not Bika. Oke, and I think kalau kita ngomong about a company yang would hire you as a designer, I look at it not because mereka punya character into us and then do something totally different, but mereka membawa sesuatu pemikiran yang berbeda into us, tapi mereka juga tetap melihat what is Bika, what is Bika's heritage, what is Bika's history, what we can do, and what we believe in, gitu. Jadi meskipun barang-barangnya looks modern, but it fits into our clientele punya I don't know what you say, punya needs, okay? Because saya belum launching aja, kita belum do launch in the social media, nggak ada foto yang keluar sama sekali. Ini cuman hanya kita taruh di toko, and then hanya dari kita punya clients yang datang, and then we already sold pieces. And then kenapa saya taruh di situ? Karena saya mau get feedbacks dari kita punya klien kan, and they like it. They think it's fresh, okay? They think it's modern, but they know what they're getting is still a Bika product. So it's relevant. It's relevant to the current market. It's relevant to what the market is looking for, okay? But we're all using it's like bronze color and using again oak again. And the reason why we like oak is because of this. Satu, oak. It's a great wood for color. Okay, karena oak itu is like a light wood, ya kan? And then dia open pore. Jadi kita bisa finishing dari matte finish yang nggak kelihatan ada finishingnya, itu satin finish, it still looks great. Warnanya dari yang light to dark, it's so adjustable, ya kan? It's so flexible. The wood is so flexible. It looks great in a modern furniture. It looks great in classical furniture, right? Karena classical furniture masih pakai oak juga kan? They do spruce finish yang ada putih-putihnya, like dipupur di dalamnya. Is classically driven, ya. Tapi ini adalah satu kayu yang very flexible in terms of dalam kita finishingnya, dalam kita coloringnya, dalam kita estetiknya, mau itu dari modern atau classical, is super flexible. So that's all. I don't know. I mean, that's like advertising enough. but we love the wood.
because of that, it gives us that flexibility. Even yang ini, yang this kitchen is oak. Oh. Okay, this is oak. We stain it in this grayish color with a spruce, jadi dipupur. Okay, and it's a classical kitchen. Okay, jadi kalau kita lihat ini compared to ini, this is oak. Okay, and then this mirror, okay, this is all steel, but ini adalah oak. Okay, dia punya frame adalah oak. And then we have the credenzas, ada side tables, ada other things, and they're all in oak. Okay, so is it relevant? I think it is. Being relevant is very important. You know, relevant in terms of what the market is looking for, relevant in terms of what type of materials we're using. Okay, itu semua it matters. Okay, so parameters pertama, empathy is key. Kita selalu harus dengar kita punya klien. Parameters kedua, money matters. Okay, we want to create marketable products. Okay, yang orang tahu value-nya di mana dan orang bisa beli. Parameter ketiga adalah is it relevant? Okay. Parameter keempat adalah what value do we want to create? Okay. Apakah apa nilai yang kita mau buat? Okay, that's value, right? So I want to talk about my table. I mean, saya desain meja ini sekitar how many years ya? Maybe 5 years ago. Okay. Waktu saya desain meja ini, okay. Okay, so a little background of me, ya. Saya tuh paling suka untuk memakai sampah. Okay, I like to create things out of waste, pretty much. Okay, so a lot of my personal design, personal work is very much about pergi ke pabrik and then melihat waste yang kita ada, and then I create something out of it. Okay, my apartment, the flooring is using all the waste timber yang nggak bisa dipakai untuk apa-apa. I pretty much pergi ke pabrik, lihat ada satu tumpuk, oke, saya akan buat itu sebagai flooring. And then setiap kali orang yang datang, dia bilang beli di mana flooringnya? Dia bilang bikin sendiri, which is funny. Why? Saya actually use Sonokeling punya wood. Okay, we had a project about 8 tahun yang lalu, di mana kliennya mau pakai Sonokeling solid, gitu. Seumur-umur 40-an tahun, papa saya bilang nggak boleh pakai Sonokeling. So saya sama adik saya pikir kenapa sih nggak boleh pakai Sonokeling? Mikir kenapa gitu loh. And ternyata kenapa? Karena Sonokeling itu banyak waste. Jadi waktu kita finish up this project, itu sisa waste Sonokeling yang dipakai untuk dibuat veneer itu kayak satu gunung. Dan kita nggak bisa pakai apa-apa. Kenapa? Karena Sonokeling di kulitnya itu dia ada yang kuning. Oke, jadi kalau kita pakai untuk furniture, yang besar-besar, itu because of the grain structure, itu nggak kuat. Gitu. Jadi kita nggak bisa pakai untuk furniture. Oke, tapi itu waste, and I love wood. You know, saya sih cinta sekali dengan semua kayu ya. And I pretty much just figure out, lihat berapa lebarnya setiap timber tersebut. And then I make a system di mana nggak waste banyak-banyak. Gitu. I think my waste was only 5% of that. Gitu. Jadi apapun yang ada saya pakai untuk di rumah saya. So this dahan table, okay. The idea is to use kita punya leftover walnut veneer. Okay, and then that's why ini dia ada pattern yang crisscross semuanya. A few things, meja ini tidak ada yang lurus atau rata kecuali topnya. Okay, jadi bentuknya oval, edgingnya
edging-nya dia curve, oke, kakinya dia semuanya miring dan oval juga, tapi dia mengerucut, oke. Jadi is a challenge di mana bagaimana kita punya expertise di dalam jointing veneers yang terdiri dari potongan kecil-kecil ini, oke. Jadi itu seperti marker tree, tapi juga gimana kita bisa combine solid timbernya dengan veneer topnya, gimana kita bisa membuat satu 3 kaki yang tidak ada yang lurus, oke. Dan kalau kita tahu veneer production, kita biasanya harus di press, right? So this table is about challenging us as a company, oke. Gimana kita bisa membuat satu produk yang is actually like quite challenging actually, technically. Makanya waktu John ketemu saya, I think in the Singapore fair, waktu itu kita pernah show this table. Ini yang paling berkesan adalah kita banyak furniture manufacturer dari Vietnam, dari China, dari Singapura. And furniture people, the first thing they do is mereka lihat bawah apa. Okay, so first thing they did was they look underneath the table, bawah dari meja itu, and they like, ini bikinnya gimana ya? So to me that's a very proud moment. Nah, sesuatu yang bangga sekali waktu kalau furniture manufacturer yang lain bisa bilang ini bikinnya bagaimana ya. Gitu. But what is the value, right? I mean, I'm pretty much taking waste, okay, and putting it into a design di mana I'm creating new value for the waste. Okay. Dengan our current situation now value itu banyak sekali. Gitu. Apakah kita desainnya available? Okay. Apakah kita memiliki materials yang pintar? Okay. Kita balance handwork dengan production work. Okay. Kalau kita bikin satu meja, beda dengan misalnya kalau kita mau bikin 10 meja, right? Okay. What is the value? So what is the value that we want to create? I think as designers kita bisa design anything. Makanya the theme, the judul adalah what to do after I get inspired, right? I mean kita bisa get inspired dari melihat awan di luar, okay, atau melihat sunset di luar. You get inspired to make paintings or make fabric out of the color of nature. But what to do after that? I think this design camp, this class, this design camp is that, right? Kalian sudah go through dua minggu, and I heard from Barina bahwa sudah banyak yang sketch, buat CD, bla bla segala macam. I think I want you guys to think about it. Gitu. Kita desain untuk apa? Gitu. What is the value yang kita mau kasih to our life, to other people's life, dengan desain yang kita buat, gitu. Apakah dari materialsnya atau dari questioning how we live, okay, menanya bagaimana kita hidup, okay, questioning what is the role of furniture, questioning whether our design is long lasting or not, questioning whether the materials that we use is healthy for the users or not. We're probably the first company di Indonesia yang memakai E1 standard plywood.
Oke, jadi kalau kalian tahu plywood, mereka ada gradingnya dari E0, E1, E2. Oke, E is equal to emission. Oke, karena untuk kita bikin plywood, kita mesti pakai lem. Oke, jadi ada salah satu lem yang dipakai is actually mengandung formaldehyde, and formaldehyde, you know what it is for, right? Tapi formaldehyde sewaktu barang lem tersebut curing itu mengeluarkan gas. Oke, jadi E0 itu adalah Japan standard, di mana benar-benar tidak ada gas yang keluar. Oke, E1 itu adalah European standard, jadi emissionnya itu rendah sekali. Oke, E2 is pretty much what a lot of people use in this country. Makanya kadang-kadang kalau kita beli furniture baru atau masuk ke space yang baru jadi, biasanya kan pedih ya matanya ya. That's emission. And that is something yang untuk orang yang tinggal di dalam rumah itu, dia akan menghirup terus-terusan ya. That's why, you know, we have so many like cancer, health issues now. Lung cancer is from the pollution, it's from the things that we breathe in. You know, we have so many health issues because of that. Because sometimes the things that we use are actually not healthy for us. So that is something, itu benar-benar something yang kita as designers mesti address, mesti pertanyakan, dan mesti lihat dengan lebih jauh. What is the value? Gitu loh. And I think that's a big challenge. Yeah. Okay, so that's 4 parameters. Empathy is key. Money matters. Is it relevant? And what value do you want to create? Ada 4 parameters yang saya selalu pakai sewaktu saya design, either as a retail, di mana kita bikin for mass, not mass production lah, but quantity, atau for custom yang kita desain buat satu klien saja, gitu, ya kan? Okay. Funnily enough, I like to use this image. Okay, it's untuk kalian yang suka sepeda, I'm pretty sure ada beberapa yang suka sepeda di sini. And this is like a vintage 1975 Colnago, Mexico. Now, Colnago, Mexico dibuat sewaktu Eddie Merckx beat the hour record in Mexico, and it was the fastest and the lightest racing bike out there. Okay, and tapi lucunya saya ganti dengan handle yang seperti ini. Jadi teman-teman saya suka bilang it's like Ontel Nago, it's like sepeda Colnago yang jadi ontel. But for me, you know, the bike for me is not it's not an object to get you far or fast. Yeah. Riding bicycle for me is like just pure joy and meditation. Yeah. And kalau dengan saya taruh handlebar yang lebih relax, okay, it changes the whole aura of the bike. So what I'm trying to share with this story is that just go with march with the beat of your pedal stroke. You know, you need to know what gives you the most joy, and you follow it. Okay. And I think the last thing that's important for me and is craftsmanship. Okay, dan kita dengan desain dengan wood, craftsmanship is key. You know, we have to respect the material, because wood is a beautiful materials yang nggak bisa didapat di metal or glass or any other materials. It's so warm, it gives back. You can bend it. You can polish it, you can smoke it. There's so many things. Yeah. So if you search for that craftsmanship in wood, yeah, search for the journey within, that journey di dalam kita. Yeah. For me to be able to create and make, I came to a conclusion that I just have to be me. You know, my passion, my education, my family upbringing, and the people I met along the way, they are all a part of me, you know.
And for me to be able to still be working towards achieving my goal is to work hard to know me, open to more discoveries, do the hard work, and enjoy the journey along the way. And your customer or the viewer will be able to connect with you through your work. And this is a valuable experience for both the makers yang membuat and the user. So go deep within and be yourself, stay passionate, and embrace the unique you. Thank you. Oops. Thank you, Miss Karina, for the insightful. Thank you, Miss Karina, for the insightful presentation. I'm sure we've all learned a lot from your presentation. I don't know if it's just me or does anybody else have the sudden urge to work at Bika Living? Seems very interesting. Maybe if you're opening internships or maybe if you're looking for new workers or new designers. Thank you again, Ms. Chung. Maybe if anybody else has any questions, you can put it immediately on the chat box. From questions from any mentees will be asked immediately in the chat box. Atau misalnya bisa raise hands and then langsung bicara. Oh yeah, maybe you can raise your hand also. Either saya ngomongnya terlalu cepat atau it gets confusing atau terlalu banyak informasi. Maybe if nobody has questions yet, I can ask from myself. Yeah. When was it that you realized that you wanted to devote your life to interior design or furniture design? Was it because mungkin dari kecil gitu ngeliat papi mami udah ngerjain itu atau dari sendiri? Ya, actually karena dari kecil saya kelilingnya, jadi papa mama saya selalu bawa saya kalau meeting dengan arsitek atau go to lumber yard, go to furniture stores, itu like standard ya. Jadi instead of kalau kita lagi traveling, I think pergi ke toko mainan cuma sekali, tapi pergi ke toko furniture itu kayak 10 kali ya. Jadi dari kecil saya sebenarnya nggak mau do design. Okay, I just want to stay out of it. Jadi dari kecil sebenarnya saya mau jadi archaeologist. Okay, jadi history, I like to read. Mami saya bilang, kalau you jadi archaeologist, nanti kalau ke Egypt, because I love Egyptian history, dia bilang, nanti ketemu hantu. So I was like, masih SD saya, aduh takut banget ketemu hantu, right? So I was like, okay, what's the next thing? Architecture. Okay, because architecture nggak perlu furniture kan. Okay, so I went to architecture school, and then to do architecture kan banyak bikin models. Gitu. Saya banyak sekali itu spend waktu saya itu di workshop. And apparently I realized that I love making things. Yeah, more so than designing or drawing. I love to make things. Kali saya pulang waktu liburan, saya selalu di pabrik. Ngobrol-ngobrol dengan tukang-tukang semuanya. And I just developed that love for furniture. And I transferred to USD, okay, and I take furniture design. Karena ternyata saya lebih suka designing things yang benar-benar connect with you, with the human body, gitu. I like to make things yang saya bisa just use my hands, ya kan. Saya banyak do ceramics, I do wheel throwing, okay, I do ngelas, I do metal casting. Jadi I love to make things, right? And so that started, that continues until now. Okay. Thank you, Bu. If anybody else has any questions. There's one question from Abi A.
Okay. Hi, Karina. What is the main challenges for Bika to become relevant with current market situation and to attract new, kind, maybe younger audience or buyers? Okay, so I think yang paling penting adalah first of all kita mesti realize that the way we live has changed. Bener kan? Ya kan? Kalau dulu orang selalu mau punya rumah, and then punya keluarga, punya anak, and then rumahnya hanya satu, and then punya rumah besar, and then that's it. I think now people change because, and especially now dengan 2 tahun yang the past 2 years ya, we realize that we can be anywhere we want, right? We can live in Bali and then have our work in Jakarta, ya. That creates a society di mana kita nggak terlalu be attached to material things. And I think maybe what I'm trying to say is we don't get to attach with things for our home. Okay, because karena kalau you like pindah dari hotel ke hotel atau tinggal sewa segala macam, you nggak mungkin beli kursi atau beli meja, right? So you're not attached to things. I feel when we talk about younger audience or buyers, people don't get attached to things so easily. Yeah, and so, but we realize that the new customers, their value itu sudah berbeda sekali. What makes one buy satu kursi instead of the other kursi? Kalau dulu my clients is about brandnya apa? Okay, semakin mahal semakin dibeli. Okay, tapi sekarang I realize that people yang tanya saya, tanyanya akan beda lagi. Okay, bikinnya di mana, materialsnya pakainya apa, apakah finishingnya healthy or not, okay, apakah kita memakai lokal, barang-barang lokal atau tidak. So one of the product yang kita bikin dengan Domicilium Studio, I actually told her, I said, hey look, daripada kita beli wallpaper yang diimport dari luar, I said, look into weaving materials yang kita bisa dapat dari Indonesia. And we work with Roa. And if you know Roa, there are these great companies yang ada di Solo yang probably masih do weaving for wallpaper or fabric. Mesin tenunnya itu masih yang lama, gitu. Jadi masih ibu-ibu yang menenun. Jadi ada salah satu kita punya display cabinet, belakangnya kita pakai weaving dari Roa, okay, dari raffia. Itu raffia is a natural fibers dari palem. Gitu. So I think those are the things. What are the main challenges? I think the challenge is to address these issues from our younger customers and still be relevant about it. Gitu. Kita nggak bisa bilang, because Bika udah 47 tahun, we know what we're doing. I think I'm constantly learning new things every day from anything. Okay. Second challenge. Okay. Sekarang semuanya is Instagram. Yeah. Okay? Sometimes people buy things just for the look of it. Mereka nggak benar-benar lihat, barang ini dibuatnya bagaimana, buatnya apa bagus atau tidak. Saya masih pakai pen, yang pen yang isinya tinta. Kenapa? Because when I draw, when I write, it gives me a different joy. But barangkali younger audience sekarang yang semuanya hanya pakai Apple Pen. Cuman jari, they don't care about pens. Pens is just like apa yang ada di meja saja. So I think having that story and benar-benar educating about the products, and bisa translate your story ke your audience, itu is a big challenge, gitu loh. Karena my customers sekarang kadang-kadang juga nggak mau baca. Nobody reads. Mereka cuma semuanya mau cepet, ya kan? So how do you capture that market, gitu loh? I still believe stories and genuine apa ya, like apa sih, Dennis, asli ya,
Apa ya? Maybe jujur gitu maybe. Genuine thought behind your thinking process. It's so important gitu loh. And yeah, I think the challenge is like the world is getting so fast, semuanya cepat, semuanya maunya quick solutions. I think people are changing, you know. There's one part, tapi there's another part yang the new customers they care so much, you know, they care so much about what impact we make. Okay, what is the philosophy behind it? Okay, and I think kita desain kita nggak bisa desain untuk semuanya, right? But so we have to go back to the perimeters. Who is our customer? Do we listen to our customer or not? And do we design for those? Thank you, Miss. Does that answer your question, Abi? Abi, gimana? Jadi the point is. Yes, Karina. Thank you. There's another question from a mentee, Nabil Basalama. Hi, Miss Karina. This classroom is really useful. So I have a question. I think it may be a bit cliche. What can I do when I run out of inspiration or ideas? Because it's so hard to get a design patent because so many designs already exist. That's right. So true. And with furniture design, it's even harder. Kenapa? Karena kita banyak yang kayak semuanya kelihatan mirip-mirip gitu. I mean, there's really nothing new in furniture design, right? I mean, we have to agree with that. There's not really nothing new. Gitu. What can I do? That's one part. Okay, yang part kedua, what can I do when I run out of inspiration and ideas? Hey, I go through it all the time. You're not the only one. Okay, I go through it all the time. I think yang kalau kita lihat slide saya yang terakhir, you know, I talk about go within. You know, sometimes we think that inspirations only comes from the outside to go in, right? Tapi kadang-kadang kita lupa to really go within. Yeah, I think as designers, there's a reason kenapa kita jadi designers, right? There's just something within you that, hey, I want to design things. What is that? You know, I think when you run out of inspirations and ideas, you have to ask yourself that. Why do I want to become a designer? You're not going to get rich. I'll tell you that now. Nggak mungkin kaya. No, just kidding. But, you know, if you want to get rich, be a crypto trader. Trader, right? Don't be a designer. Design is a hard work. Designer is a hard work. Okay, I mean, unless if you own IKEA, but if you don't own IKEA, you know, the only thing that will make you stay in this business is your passion and your belief that of like what you want to do if you're a designer. So don't look outside, look in. Thank you, Miss Karina. Great advice. Nggak jadi rich, ya jadi designer. Ada another question, Miss Karina. Let me see. Oh, how long have you been using oak wood for your designs? Has it been long or is it just recent? Say that again. Mana yang it's yeah. Oak wood. So I think jadi tuh Bika tuh mulainya barang-barang itu dibuat dengan teak atau mahogany. Jadi waktu I think sekitar tahun itu saya SD, so it's about 80-an, 86, udah mau 90, tahun 90-an. Papa saya actually pergi ke Jerman, okay, dan dia melihat like, okay, kalau you know, kalau teak atau mahogany semua orang pakai gitu loh. Jadi he said, oh, what's next? And veneer work is actually bukan kayak cuman for modern furniture ya. Veneer work itu sudah mulai dari probably
1920s in France. They do a lot of ebony, and the reason why is because ebony kan semua itu dari Indonesia. Jadi furniture maker di France mereka pakai ebony veneer. Jadi they can do marquetry, jadi lebih flexible in terms of doing marquetry, in terms of doing like large cabinetry, in terms of doing rooms that they want to do wall paneling. Jadi so veneer work itu mulai dari 1920s or even earlier, but yang benar-benar apparent was in the 20s lah. So dia pergi ke Jerman karena di Jerman ada satu veneer manufacturer yang that's good. Yes, like the guy who came to Indonesia waktu itu baru umur 18. Okay. 18 tahun pertama kali keluar dari Jerman, dikirim dari company-nya ke Indonesia. Jadi dia bilang, oke, ke siapa aja? Oh, cari Bika. Oke, cari Bika. Okay, so my dad said, okay, this is something interesting. Let's look into veneer. Okay, so he went to Germany, pergi ke Jerman. Dia bilang, saya mau beli veneer. Orang Jermannya bilang, oke, lu beli jangan banyak-banyak ya, karena kalau you nggak bisa pakai veneernya sayang. Oke, jadi dia beli 200 meter persegi, paling cuma bisa bikin untuk satu meja. Dia bilang, nanti kalau udah selesai barangnya, you telepon kita, fotoin, nanti kita datang lihat. Gitu. Okay, so he makes something. My dad loves English classical furniture, like Sheraton, Chippendales, and all those things. So open up a book. He said, okay. He draw it out. Dia gambar sendiri, and then he used the veneers. It was mahogany, ya. Yeah? And then orangnya datang, dia bilang, okay, you can use it. You can bisa beli. Jadi sekarang dari tahun 80-an sampai sekarang, our veneer supplier cuma ada satu, dan kita masih kerja sama dengan mereka. Dan yang dari 200 square meter veneer, I think sekarang kita import about 40,000, 50,000, 4 containers per year, or more 10 containers per year, ya. So veneer kan itu macam-macam tuh kayunya, okay? Jadi ada oak, ada segala macam, blah 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 things. So when you're a furniture manufacturer, you start with the basic. You do walnut, you do oak, you do cherry, you do maple, okay? After that, kalau mau lebih special, you do the exotics. You do ebony, you do mahogany crotch, you do maple burl, blah blah all these things. Now, untuk do furniture kan mesti ada kombinasinya antara veneers and solid. So if you have like oak, then you have no choice. Mesti ada solid timber, which is oak. Di Indonesia nggak ada yang sama, right? Walnut, maybe you bisa pakai jati, distain. But characters beda. Jadi mau nggak mau kita masih import walnut. Cherry apalagi? Cherry di Indonesia kayu tropis tidak ada yang sama. Jadi mau nggak mau harus import juga. Oak maybe kadang-kadang diganti dengan, aduh apa itu namanya? Aduh apa ya? Pokoknya ada satu kayu tropis yang grain karakteristiknya sama, which is open pore, yang kadang-kadang dipakai untuk kombinasi dengan veneer oak. Ya. Tapi karakternya akan beda. Gitu. Dia lebih mirip ke ash, jadi grainnya tuh lebih lebar-lebar. Kalau kalian mengerti cara pohon tumbuh, kan dia ada ring growth rate, right? Pohon itu tumbuhnya growth rate. Jadi kalau misalnya pohon-pohon yang tumbuh di 4 musim, growth rate-nya itu lebih dempet-dempet karena pohon tersebut akan takes more time to grow karena dia kan ada prosesnya. Ada yang summer, dia grow, and then kalau dia mulai fall, dia hibernation, right? Jadi growth rate-nya itu kecil-kecil. Tapi kalau kita di tropis itu kan temperature itu kan sama terus dalam 1 tahun. Jadi growth ring-nya itu lebar-lebar. Makanya kalau kita lihat jati atau kita lihat dari teak, nggak begitu kelihatan very strong growth ring seperti oak. Oke, karena kita kayak tumbuh terus gitu, ya kan?
So meskipun kita ada substitusinya dengan kayu tropis di Indonesia, tapi karena karakternya itu beda dengan veneer-veneer yang kita pakai, kita nggak bisa begitu pakai terlalu banyak gitu. Makanya kita mulai import kayu karena kita mulai memakai veneers yang actually comes from around the world. Okay, thank you, Ms. Karina, for that answer. And next, we have two more questions from Menti Imaduddin Abdurrahman. Hi, Ms. Karina. Earlier, you explained that Bika works with Domicilium Studio to produce a more relevant product. How would you define the relevant product for the market right now? I think now kita nggak bisa deny that the market for the current interior now is lebih ke arah modern. Oke, jadi lebih banyak orang itu nggak terlalu mau yang kayak kita ngomong nggak mau yang neko-neko gitu loh, yang terlalu banyak kriwil-kriwil itu udah nggak mau gitu. Jadi classical furniture banyak ukiran, bla bla segala macam, they don't want to do that, right? So it's a modern interiors which requires modern furniture. Okay, but the thing with modern furniture is how do you make a modern furniture unique? Ya kan? Either kita bisa lihat dari the newness of the idea, which yang sebelum kita bisa pernah ngomong siapa Nabil ya kayaknya ya. There's no new things in design. Okay, so new shapes or new things, maybe not so much. Materials juga with modern furniture, sometimes you just use oak, you just use walnut, nggak terlalu bikin yang itu. So how can you make it a unique product? It's actually to address the way we use it. Okay, jadi we make a coat rack. Kita jarang sekali bikin coat rack. Yang tadi saya di slides-nya ada yang bagian sebelah kanan. Okay, it's a coat rack. Okay. Now, biasa coat rack kan cuma untuk gantung baju ya. Tapi sekarang kan we're addressing, okay, lebih banyak orang tinggal di apartment, which means space-nya lebih sedikit. Tapi mereka nggak mau punya cuma mirror yang biasa aja, yang beli di toko biasa, terus kotak, terus taruh mirror gitu loh. Mereka mau satu produk yang multi-function. Okay? Jadi ini bisa untuk gantung baju, setelah kita pulang dari rumah, kita mau pergi bawa ke dry clean apa segala macam, kita bisa gantung, atau kita mau pakai lagi kita bisa gantung. Terus ada shelvingnya, okay? Terus ada tempat untuk taruh telepon karena sekarang kita kemana-mana akan selalu pakai telepon. So it's uniqueness, I think, and relevancy is to address how do we people live. Bukannya cuma relevan dari in terms of aesthetic, tapi relevan dari bagaimana barang tersebut itu dipakai. Oke, nah kalau Anda lihat sebelah kirinya itu ada mirror, ya kan? Nah mirrornya itu dia ada shelvingnya, and again it's the same issue. We always have our phones. Kita kalau masuk kita mau taruh tempat untuk taruh kunci mobil dan segala macam. But kenapa ada hooknya? And we're like, oh, untuk taruh kita punya mask. Anyway, it's a joke lah. But I think it's usage, terus kita ada satu coffee table, okay, and it swivels, okay, it's a round coffee table, it swivels, and idea pertama dari Domicilium adalah karena dia coffee table-nya dia coffee table orang di rumah pasti akan mau selalu ada kayak shelving di bawahnya untuk taruh barang kan. Oke, tapi dia desain sesuatu yang solid. So I said, kalau sesuatu yang solid, orang akan bilang dia nggak mau beli. Kenapa? Karena you di rumah gimana mau taruh? You punya remote control. Gimana you mau taruh? You punya, keripik tempe. Oke, kita bikin aja. Ada ada kayak masukannya, ada tray-nya. I said, okay. Terus gimana orang bukanya? Dia bilang, kita naikin aja. Aduh, jangan deh. Dia bilang, hey, look, like nowadays, like
people are so bored with just like regular things, right? I was like, you bikin swivel. Jadi that coffee table itu muter. Jadi I like to call it the party coffee table, right? Ada anak kecil like muter-muter gitu, but you know, I thought it would be something yang kayak young people would buy it. I have a client, I think dia itu papanya kita punya klien, kerjain rumahnya, kerjain office-nya, punya 3 anak, kita kerjain semua anak-anaknya punya rumah. Sekarang ini si ibu ini dia lagi desain satu rumah, modern design, and she's like, I like that coffee table. So clients yang umurnya maybe she's like udah mau close to 50, she's like, I love that table. Pokoknya kalau nggak bisa masuk ke living room, saya taruh di family room. Saya bilang kenapa? Because kita bisa taruh apapun di situ. Orang nggak usah kayak rich, tapi dia cuma tinggal like kayak lazy Susan, you know, kayak kamu kalau di restoran di tengahnya kan muter-muter. Exactly, it was the idea. Jadi orang nggak usah itu muter-muterin aja untuk bisa ambil barang. So is that addressing a certain type of usage yang makes a product unique. So I think our client now looks for those special things. Bukannya cuma lihat dari cantik atau enggak, but how unique the product is and how cool, how cute it is. Function and aesthetic. Yeah. And don't lose the joke in it, you know. Yeah. Design becomes so serious, but I think for me ya. Sesuatu yang kayak bikin saya ketawa tuh yang akan selalu ada di my mind, you know, it will always be in my memory because it's reactive. Kita itu reactive kepada satu desain, bukan cuma okay, that's a nice chair, you know. We need that, okay. I think to be relevant, we need to have a reactive product karena kalian akan compete dengan banyak sekali reactive, you know, Instagram, you know, TikTok, blah blah. You have to stand up. You have to stand out, right? So your design has to be reactive. It has to create a reaction from your customer for it to be relevant. Thank you, Ms. Karina. Next, we have another question. The next question is actually quite deep and prophetic from Menti Ibtisam Ismail. Mrs. Karina, can I know what you regard as your greatest success in your career to date? Apa ya? Greatest success in your career to date. I think sharing my experience. I think right now. Yeah, like right now, you know, to be able to share my experience, and I think that's like priceless. I mean, untuk orang yang suka cari saya, they know I talk a lot lah. I mean, I talk a lot. I talk about about values, about relevancy and segala macam. But it's very personal, right? You know, I mean, I talk to Abi a lot, right? Like, nggak stop ngomong gitu. I think to be able to share my experience to kind of like a larger group, I think I'll probably look at that as a success. You know, because why? Because it means I grow. You know, kalau saya bertumbuh, right? That means it's a success. You know, if I just stuck with saya pikirnya 20 tahun yang lalu dan pikirnya sekarang masih sama, nobody wants to listen to me, right? So I don't grow, you know. So my growth is a success. Okay, I'm not sure it's called the greatest success, but it's definitely a success. I think if I'm able to grow, if I'm able to like kayak still be passionate. I mean, my 20 tahun yang lalu Karina dengan Karina sekarang is changed. The way I look at things 2 tahun yang lalu and the way I look at things now is changed. So I think growth is a success. I like to say that.
Thank you, Ms. Karina. We'll wait for more questions, maybe. Doesn't. Let's see. Doesn't seem like there are any more questions. Does anybody else have any questions to ask? Maybe you can immediately raise your hand and talk to Ms. Karina on your own. If there are no more questions, from Ms. Karina, do you have anything else to say to our design camp, to the mentees, to the mentors? I mean, take this opportunity to the fullest, ya. Karena you have your peers. Karena kadang-kadang kalau kita desain tuh, especially kalau misalnya, I think it's the same lah. Professional and students is the same. Professional, barangkali kita cuma ngomong sama orang satu kantor saja gitu, atau kita cuma ikutin atasan kita maunya apa, terus kita cuma ikutin mereka saja. I think it's the same thing as students, you know. Sometimes we just like talk to the professors and we think they know best. Okay. So I think dengan opportunity ini, di mana kita bisa bicara dengan kita punya peers ya, dari desain background yang berbeda-beda, experience yang berbeda-beda, and you guys have great mentors. I mean, you have like Andrew and Nabi and everybody else. Take that opportunity. Just go everywhere. Okay, just think to the moon. Just think to the moon. Give out like your craziest ideas, and then learn from that. And maybe misalnya kalau nggak di chose atau nggak menang, that doesn't mean your idea sucks, by the way, because ideas is always great. There's no ideas yang jelek. So keep on working on that ideas, and keep on growing in your journey as a designers, because it'll go places. Thank you. Thank you, Ms. Karina. Maybe from Bu Rina of HDII, anything to say, Bu Rina? No. Thank you, Karina. Sama, Marina. Okay, thank you again. Oh, sorry. Thank you again, Ms. Chung, for sharing your knowledge with us. And thank you for all the participants, mentors, and mentees for coming. Lastly, before we end the event, I'd like to remind everybody to fill in the absent link, the absent form in the chat box below. And after that, I'd also like to ask everybody to turn on their cameras as we want to take a group picture together. Okay. Everybody, please turn on your cameras. Okay, are we ready to take the picture? Oke, slide pertama ya. 1, 2, 3. Oke, slide kedua. 1, 2, 3. Slide terakhir. 1, 2, 3. Oke, udah. Okay, thank you everybody. Thank you for coming. We'd like to thank Ms. Karina Chung once more. And I'd like to remind everybody, make sure to come back on the next class on the 18th of February to listen to a presentation by Pak Budiono and Mr. Roger Yo. Thank you again once, everybody. Thank you. Thank you, Denny. See you next class. Thank you, everybody. Thank you, Karina. Thank you, John. Thank you, John. Bye. John. You there. Thank you, John. Thank you semuanya ya. Makasih semua. Thank you, Karina. See you again. Thanks. Bye. Bye.